CHILPANCINGO, GRO. apro. La Primera y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, TSJ, admitieron en abril pasado 5 apelaciones que presentó el ex-fiscal Xavier Olea Peláez en contra de los autos de libertad que favorecieron a la actual candidata al Senado por Morena, Nestora Salgado García. Lo anterior fue informado en la edición de este día del periódico El Sur, donde se indica que las causas penales que ya habían causado estado y fueron reabiertas por magistrados del Poder Judicial en la entidad son por secuestro agravado, privación de la libertad personal, homicidio calificado, tentativa de homicidio y robo específico. La dirigente de la Policía Comunitaria de Alinala y actual candidata senadora por Morena fue absuelta por la Justicia Federal en 2016, pero el ex-titular de la Fiscalía General del Estado, FGE, Xavier Olea, decidió apelar la resolución. El mes pasado, las salas del Poder Judicial en Guerrero admitieron las apelaciones de la Fiscalía, indican documentos oficiales en Poder del Sur. La Fiscalía estatal apeló el 17 de marzo de 2016 el auto de libertad de la causa penal 59 y 2015, radicada en el juzgado de primera instancia del Distrito Judicial de Allende por el delito de secuestro en agravio de Pedro Gil Salmón y Keisha Espinosa Bolaños. La apelación fue admitida por la Cuarta Sala Penal del Poder Judicial, en el TOCA VII-207 y la audiencia de vista será el 14 de junio a las 11:30 horas, refieren los informes oficiales. La Fiscalía también apeló el auto de libertad de la causa penal 196-2013 IA, radicada en juzgado de primera instancia del Distrito Judicial de Morelos por secuestro agravado y privación de la libertad personal en agravio de Abraham Ortega Sonora y otros. Así como el auto de libertad por falta de elementos para procesar del 6 de marzo de 2016 y del auto del 28 de diciembre de 2015, que se emitieron también a favor de los entonces procesados Abad Francisco Ambrosio, Ángel García García, Benito Morales Justo, Bernardino García Francisco, Eleuterio García Carmen y Florentino García Castro, Policías Comunitarios de la Casa de Justicia del Paraíso, Municipio de Ayutla. Con respecto a esta causa, la Primera Sala Penal dictó un acuerdo con fecha 20 de abril en el que requirió al juez de efecto de notificar diversos autos a las partes y para que admita el recurso de apelación interpuesto por el agraviado A.O.G. El otro auto de libertad apelado por el Ministerio Público es el de la causa penal 67-2014, emitido por el juzgado de primera instancia del Distrito Judicial de Zaragoza por homicidio calificado y tentativa de homicidio, el primero en agravio Nemesio Guevara Guerrero y Carmen Guevara Rodríguez, y el segundo en agravio de Eduardo Guevara Rodríguez. La Primera Sala Penal del TSJ resolvió que la audiencia de vista será el próximo 9 de julio a las 10:30 horas. El abogado Sandino Rivero aseguró que Nestora de Nestora Salgado tiene sentencias absolutorias, de las cuales cuatro fueron apeladas por las supuestas víctimas, tres relacionadas con secuestro y una por homicidio, lo que de ninguna manera significa una reposición de proceso. Las apelaciones están en la sala penal y no se resuelven. Y ni siquiera nos han notificado las fechas de audiencias de dichas apelaciones, dijo. Rivero recordó que el auto de libertad por delincuencia organizada fue emitido por el Poder Judicial Federal en marzo de 2014, y 2 años después, entre el 6 y el 16 de marzo, juzgados del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero declararon inocente a Nestora Salgado de los delitos de secuestro y homicidio.
Las apelaciones de las supuestas víctimas se registran días después de emitidas las sentencias, de lo cual fueron notificados, pero a más de 2 años del inicio de ese recurso la Sala Penal no ha notificado las fechas de audiencias de vista de las apelaciones, abundó. Este viernes, por quinto día consecutivo, el candidato presidencial José Antonio Meade se pronunció sobre el tema, en alusión a Andrés Manuel López Obrador y la misma Nestora Salgado, criticó a quienes prefieren la amnistía y se alían con delincuentes.